En la penumbra de la biblioteca, el silencio era un cómplice cruel. Javier susurró palabras prohibidas, palabras que nunca pensó que cruzarían sus labios, y los ojos de Mateo, oscuros como el café de la mañana, ese abrillaron con un destello que lo hizo temblar. Como había legado a esto, a derramar sus secretos más oscuros a alguien que, supuestamente, no podía oírlos? Javier, de 22 años, estudiante de literatura en la Universidad de Sevilla, siempre había sido el tipo de chico que pasaba desapercibido. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más carismático. Pero tenía un don, las palabras. Las usaba como armas, como escudos, como puentes hacia los demás. Sin embargo, nunca imaginó que esas palabras lo llevarían a un precipicio emocional del que no podría escapar. Todo comenzó en una clase de poesía moderna, cuando el profesor los emparejó con Mateo, un estudiante de arte de 23 años, sordo desde los 5 años, tras una fibra que lo robó, el sonido del mundo. Mateo era reservado, con una sonrisa tímida que parecía esconder 1000 historias. Sus manos, siempre en movimiento, tejían palabras en el aire con la lengua de signos. Y Javier, fascinado, aprendió lo básico para comunicarse con él. La biblioteca de la Universidad, con sus estanterías de roble y el aroma a papel viejo, se convirtió en su refugio. Pasaban horas allí, trabajando en un proyecto sobre Lorca, discutiendo versos con gestos y notas garabateadas. Pero Javier, que siempre había sentido un nudo en el pecho al mirar a otros chicos, empezó a notar algo nuevo. La forma en que Mateo inclinaba la cabeza cuando leía, como sus dedos trazaban las palabras en el aire como si danzaran, como sus ojos lo buscaban en los silencios. Una noche, mientras estaban solos en la biblioteca, Javier, en un impulso que no pudo controlar, se inclinó hacia Mateo y susurró algo súbito de tono, algo que jamás diría en voz alta frente a otros. No esperaba que Mateo lo entendiera. Después de todo, era sordo. Pero entonces, Mateo levantó la vista, y su mirada cambió. No era sorpresa, no era enojo. Era algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Javier se detuviera. Desde ese momento, nada fue igual. Javier no sabía si Mateo había leído sus labios, si había sentido la vibración de su voz, o si simplemente había captado la intención en su rostro. Pero esa mirada, cargada de curiosidad y algo más, lo perseguía. Cada vez que se encontraban, Javier sentía que caminaba sobre una cuerda floja. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Era rechazo? ¿Era deseo? ¿O era solo su imaginación, proyectando sus propios anhelos en un chico que apenas conocía? Javier no podía sacarse Mateo de la cabeza. Sus días en la universidad se volvieron una danza de encuentros casuales y momentos robados. En las aulas, en los pasillos, en la cafetería, siempre buscaba a Mateo con la mirada. Y él, con su calma exasperante, parecía estar en todas partes y en ninguna. Javier comenzó a aprender más lengua de signos, no solo para el proyecto, sino porque quería entender a Mateo, entrar en su mundo. Pero cada gesto que aprendía lo acercaba más a un borde peligroso. El de admitir que lo que sentía no era solo curiosidad. Una tarde, mientras trabajaban en la biblioteca, Mateo le pasó una nota. ¿Por qué me miras así? Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sabía cómo responder. ¿Cómo explicar que cada vez que lo veía,
algo en su pecho se incendia? En lugar de responder, Garabadio algo vago sobre el proyecto y cambio de tema. Pero la pregunta de Mateo quedó flotando en el aire, como una semilla que pronto germinaría. Esa noche, solo en su pequeño apartamento en el barrio de Triana, Javier se miró al espejo y se enfrentó a una verdad que había evadido durante años. Siempre había sabido que le gustaban los chicos, pero en una ciudad como Sevilla, donde las tradiciones pesaban tanto como el sol del mediodía, nunca se había atrevido a decirlo en voz alta. Sus amigos, su familia, todos parecían esperar que fuera alguien que no era. Pero con Mateo, por primera vez, sentía que podía ser él mismo. O al menos, quería intentarlo. Al día siguiente, en la biblioteca, Javier decidió arriesgarse. Mientras Mateo leía un poema de Lorca, Javier se acercó y susurró otra frase subida de tono, esta vez con una sonrisa traviesa. Mateo lo miró, y en lugar de apartar la vista, respondió con un gesto en lengua de signos que Javier no entendió del todo, pero que lo hizo sonrojarse. Era un juego peligroso, y ambos lo sabían. Pero ninguno parecía dispuesto a detenerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y ansiedad. Javier y Mateo comenzaron a comunicarse más allá del proyecto. Sus conversaciones, una mezcla de notas, gestos y susurros, se volvieron más personales. Javier descubrió que Mateo había crecido en Cádiz, que amaba pintar paisajes marinos y que, a pesar de su sordera, tenía una sensibilidad única para captar las emociones de los demás. Mateo, por su parte, empezó a hablar sobre su vida. Cómo había aprendido a leer los labios. Cómo a veces se sentía atrapado en un mundo que no siempre lo entendía. Una noche, mientras caminaban por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, Javier se atrevió a preguntar: ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Mateo lo miró fijamente, y en lugar de responder con palabras, tomó la mano de Javier y la colocó sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Fue un gesto simple, pero para Javier fue como si el mundo entero se detuviera. Y esa noche, bajo las luces tenues de las farolas, compartieron su primer beso, breve pero cargado de promesas. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Javier seguía luchando con sus propios demonios. Su familia, profundamente tradicional, no aceptaría fácilmente su verdad. Y aunque Mateo parecía seguro de sí mismo, Javier notaba las sombras en sus ojos, los momentos en que se retraía, como se temía que el mundo los juzgara. La ciudad, con su belleza y su peso histórico, parecía observarlos, esperando a ver si tendrían el valor de ser quienes eran. A medida que su relación crecía, Javier comenzó a notar que Mateo guardaba secretos. A veces, durante sus conversaciones, Mateo esquivaba preguntas sobre su pasado o cambiaba de tema con una sonrisa. Una tarde, mientras compartían un café en una plaza soleta, Javier vio a un hombre observándolos desde lejos. Era alto, con una cicatriz en la mejilla, y su mirada era fría, casi amenazante. Cuando Javier preguntó a Mateo quién era, él palideció y dijo que no era nadie importante. Pero Javier no estaba convencido. Y esa noche, en la biblioteca, Javier insistió: ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué te puso tan nervioso? Mateo, tras un largo silencio, confesó que el hombre era un exnovio, alguien que no había aceptado su ruptura.
La historia era más complicada de lo que Javier esperaba. El ex de Mateo, Diego, había sido controlador y manipulator. Y aunque Mateo había cortado todo contacto, Diego seguía apareciendo en su vida como una sombra que se negaba a desvanecerse. Javier sintió una mezcla de rabia y miedo. Quería proteger a Mateo, pero también se sentía impotente. ¿Cómo podía enfrentarse a alguien que claramente no respetaba los límites? Y esa noche, mientras Mateo dormía en su apartamento, Javier tomó una decisión. No dejaría que el pasado de Mateo los separara. Pero primero, necesitaba entender quién era Diego y qué quería. La tensión creció cuando Diego comenzó a aparecer con más frecuencia. Enviaba mensajes a Mateo, lo seguía hasta la universidad. Y una vez incluso dejó una nota en su mochila que decía, no puedes ir de mí. Javier, furioso, confrontó a Diego en un callejón cerca del campus. Fue un error. Diego era más grande, más fuerte, y no tenía miedo de usar la violencia. La discusión terminó con Javier en el suelo, con un labio partido y un ojo morado. Mateo, al enterarse, se sintió culpable. No debiste enfrentarlo, le dijo en lengua de signos, con lágrimas en los ojos. Pero Javier, a pesar del dolor, tomó las manos de Mateo y le permitió que no se rendiría. No voy a dejar que te haga daño, susurró, aunque sabía que las cosas no serían tan fáciles. Juntos, decidieron buscar ayuda. Hablaron con un profesor de confianza, quien los conectó con una organización que apoyaba a personas en situaciones de acoso. Pero Diego no se detendría tan fácilmente. Y Javier comenzó a temer que su relación con Mateo, apenas comenzando, pudiera romperse bajo la presión. Mientras lidiaban con Diego, Javier enfrentaba otra batalla. Su familia. Una tarde, su madre lo llamó para invitarlo a una cena familiar. Javier sabía que no podía seguir escondiendo quién era. Decidió llevar a Mateo, presentándolo como su pareja. La cena fue un desastre. Su padre, un hombre de ideas rígidas, lo acusó de avergonzar a la familia. Su madre, aunque más comprensiva, no sabía cómo manejar la situación. Javier salió de la casa con el corazón roto, pero Mateo estaba allí, tomándolo de la mano, recordando que no estaba solo. Y esa noche, en el apartamento de Mateo, hablaron hasta el amanecer. Mateo confesó que él también había enfrentado el rechazo de su familia cuando salió del armario años atrás. Pero también le dijo algo que Javier nunca olvidaría. El amor verdadero no es solo pasión. Es elegir estar allí, incluso cuando todo se desmorona. Esas palabras dieron a Javier la fuerza para seguir adelante. La situación con Diego alcanzó su punto crítico cuando intentó entrar al apartamento de Mateo una noche. Afortunadamente, un vecino alertó a la policía y Diego fue detenido. Aunque la amenaza inmediata había desaparecido, el daño estaba hecho. Mateo estaba emocionalmente agotado, y Javier temía que la relación no sobreviviera a tanto drama. Sin embargo, en lugar de alejarse, Mateo se acercó más. Una tarde, mientras pasaban por el río Guadalquivir, Mateo le entregó a Javier un cuaderno lleno de dibujos, retratos de Javier, paisajes de Sevilla, momentos que habían compartido. En la última página, había una nota. Gracias por no renderte conmigo. Javier, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Por primera vez, sintió que podían superar cualquier cosa juntos. Con el tiempo, Javier y Mateo encontraron su ritmo.
Terminaron su proyecto sobre Lorca con una presentación que dio al profesor sin palabras. Pero más allá de la universidad, comenzaron a construir una vida juntos. Javier hizo las paces con su madre, quien poco a poco empezó a aceptar su relación. Su padre seguía distante, pero Javier decidió que no dejaría que eso definiera su felicidad. Una noche, en la misma biblioteca donde todo comenzó, Javier tomó las manos de Mateo y le susurró algo que no era súbito de tono, sino profundamente sincero: te amo. Mateo, sonriendo, respondió en lengua de signos: yo también te amo. Fue un momento simple, pero para ellos, era el mundo entero. La historia de Javier y Mateo no era perfecta, pero era suya. En una ciudad que a veces parecía atrapada en el pasado, ellos encontraron el valor para escribir su propio futuro, un futuro donde el amor, a pesar de los obstáculos, siempre encontraba una manera de brillar.